National Geographic en uno de sus documentales más nuevos, estrenado en Estados Unidos, sobre el planeta Gliese 581. 20 light years from Earth. Star Gliese 581. It's about the same age as our sun. And orbiting it, this planet. It's just the right distance from its sun. Any closer and water would boil away. Any further, and it would freeze. Ideal conditions for life to have evolved. And if comets have struck, delivering water and organic materials, then life, complex beings like us, even civilizations like our own, could be down there, right now. And if there are, even at this distance, they could be tuning into our TV signals, watching shows from 20 years ago. And here's your host, Joe Dublin. But until future generations can find a way of communicating over these vast distances, all we can do is speculate. You're not in Kansas anymore. You're on Pandora. Well, it's only a movie, and a great movie at that. But now, for the first time, astronomers have found a nearby planet where we're told that it's possible that life could survive. They're calling it the Goldilocks planet, where it's not too hot, not too cold, just right for life conditions. Michio Kaku is a theoretical physics professor and host of the Science Channel series Sci-Fi Science. Good to see you. Thanks very much for being here. So when we talk about life, what kind of life are we talking about? Are we talking about those avatars that we saw in the movie clip, or what? Well, E.T. is not going to phone home anytime soon. However, we hit the jackpot on this one. Out of 500 planets that we discovered orbiting other stars, this is the first to potentially have liquid oceans, perhaps even fish, perhaps even life forms like we find on the Earth. We don't know for sure. But now this is the holy grail of astronomy, finding an Earth-like twin. Because where there's water, there's usually life. The detectives say, follow the money. We scientists say, follow the water, liquid oceans, because that's where life and DNA first got off the ground. So if this planet has a liquid ocean, chances are it has at least microbial life, and who knows, maybe beyond that, intelligent creatures. I mean, how do we know this? This is, I was reading, you know, that even though this is right next to our solar system, Hop, skip, and a jump. A hop, skip, and it would take generations to get out there. So what is the technology that allows us to know that water exists on this planet, which I should say, tell everybody, is called Gliese 581G? Well, what we do is we look for the wobbling of the mother star. Because if you have a star system, the planet is invisible, you can't see it, but the star itself wobbles. And we can calculate the wobbling very precisely. So we know the orbit of this planet, and it's not too close where water would turn to steam. It's not too far when water would turn to ice. But it's just right to have liquid water, the universal solvent, the amniotic fluid of life. 2 de diciembre de 2010, nota de prensa de la NASA. La Agencia Espacial Americana anuncia una rueda de prensa para el día siguiente, en la que revelará nuevos hallazgos que revolucionarán la búsqueda de vida extraterrestre. 3 de diciembre de 2010. La NASA declara en rueda de prensa el descubrimiento de una forma de bacteria extraterrestre en nuestro planeta. La impactante noticia causa una gran repercusión mediática. 5 de diciembre de 2010, Agencia de Noticias Rusa RT. Las bacterias extraterrestres, un engaño de la NASA, según afirma el Instituto de Investigación Biomédica de la Academia de las Ciencias de Rusia. La declaración de la NASA es inverosímil. En la Tierra hay una variedad de bacterias que pueden crecer y desarrollarse en las condiciones más extremas. Se puede utilizar, por ejemplo, el cianuro para su reciclaje. Son diferentes, asimilan diferentes materias. Hasta ahora, hay miles de especies sin descubrir. Y este es solo un descubrimiento de una nueva especie de bacterias. ¿Con qué propósito ha realizado esta declaración la NASA, cuando siempre ha sido reacia a hablar sobre vida extraterrestre?
enero de 2011. La sociedad científica más prestigiosa y antigua del mundo, la Royal Society, publica el último número de su revista titulado La detección de vida extraterrestre y las consecuencias sociales y científicas. Un número dedicado única y exclusivamente al tema extraterrestre. Es obvio que si tenemos en cuenta los antecedentes, la publicación de este tema se puede deber a cualquier causa, excepto a la casualidad. Entre los artículos que se publican, podemos leer títulos como las implicaciones del descubrimiento de vida extraterrestre para la religión. Miedo, pandemonio, ecuanimidad y disfrute, respuestas humanas a la vida extraterrestre. Prediciendo cómo podrían ser los extraterrestres y preparándonos para lo peor. Descubrimiento de vida extraterrestre, evaluaciones por escalas de importancia y riesgos asociados. Buscando una biosfera a la sombra en la Tierra, como un test de un imperativo cósmico. La búsqueda de vida inteligente. Etc. Los títulos de los artículos son muy reveladores por sí solos. Si ahondamos en su lectura, el mensaje es claro y conciso. Contactar con otra vida fuera de la Tierra es sumamente peligroso. Contactar con otras civilizaciones avanzadas puede comportar nuestro sometimiento o aniquilación. Estas premisas se sostienen en el supuesto que otras civilizaciones van a ser agresivas y van a seguir un patrón darwinista. No existe margen para pensar en seres más avanzados socialmente y con una conciencia mucho más avanzada a la nuestra, por lo tanto no agresivos. Toda la publicación en sí misma resulta sesgada y tendenciosa. Y nos lleva a preguntarnos qué oscuro objetivo persigue. ¿Por qué solo se han publicado artículos que nos llevan a las mismas conclusiones? ¿Acaso pretenden sembrar el miedo, sirviéndose de las voces más reconocidas de la ciencia? Recordemos que anteriormente, Stephen Hawking ya se pronunció en el mismo sentido. Aunque ha habido muchas voces críticas con estas conclusiones, como siempre han sido minimizadas por los medios de comunicación. De esta forma se asegura la prevalencia del mensaje negativo. Entre los autores del infame panfleto pro-darwinista, se encuentran nombres como los de Frank Drake, director del SETI, el Instituto para la Búsqueda de Vida Extraterrestre, o Mathlan Ottman, quien recordemos fue portada de los medios en septiembre de 2010. Curiosamente y no por casualidad, escribe un artículo sobre asuntos supraterrenos, en el que discute el papel de la ONU, llegado el momento del contacto. De esta forma confirmamos que la noticia aparecida en el The Telegraph, el pasado septiembre, no solo era un rumor, sino que más bien estaba fundada en datos reales. It is news to many that the United Nations even has an Office for Outer Space Affairs, which is in fact responsible for promoting international cooperation in the peaceful uses of outer space. Joining me now is author and journalist Nick Pope, who used to run the British government's UFO project at the Ministry of Defence. Thanks so much for joining us. I presume you thought this story was ridiculous from the start. Well, it's half true, you know. The Royal Society had a discussion meeting earlier this year called The Detection of Extraterrestrial Life and the Consequences for Science and Society. And one of the questions asked was, who speaks for planet Earth? And Dr. Ottman simply said, well, look, maybe the UN Office for Outer Space Affairs should have a role in that. Which would mean her. It would mean her. So I think what was an intriguing possibility in the mind's eye of the media became a certainty. But scientists are thinking about these sorts of issues. If we pick up a signal, do we reply? If we reply, what should we say? Who replies? Well, people are looking for signals using radio telescopes. Yes. If we find one of the big issues, and Stephen Hawking has talked about this recently. The Cambridge professor. Absolutely, has said, well, maybe we shouldn't reply at all, because look what happened when the European explorers encountered the Native Americans. Didn't come off too well for the Native Americans. But all these issues now, the scientific community are beginning to think about this, and I think that's interesting. 22 a 25 de enero de 2011. Se celebra en Riyadh, Arabia Saudí, el Foro para la Competitividad Global. Un evento de altos vuelos en el que se discuten oportunidades de negocio y mejora de la competitividad empresarial. Asisten a él líderes políticos y empresariales a nivel mundial. Una de las ponencias principales se titula Contacto aprendiendo del espacio exterior. Se discute por primera vez en la historia, de forma abierta, en el mundo empresarial sobre contacto extraterrestre y sus implicaciones. Entre los ponentes Nick Pope, Stanton Friedman, Michio Kaku y Jack Vallée.
Entre el impresionante elenco de empresas que son parte del evento o lo sponsorizan podemos encontrar a Volkswagen, Boeing, Walt Disney, el grupo Bin Laden, Google, Siemens, British Airways, CNN, Audi, CNBC, Arab News o National Geographic, entre otras. También asisten miembros destacados del mundo académico, empresarial, de los medios de comunicación y políticos, como Tony Blair o Bill Clinton. La pregunta obvia es ¿por qué ahora? La respuesta evidente, se está allanando el terreno para que los grupos empresariales y de comunicaciones más influyentes del mundo, empiecen a manejar de forma normalizada, la información relacionada con el contacto con otras civilizaciones de fuera de la Tierra, y las repercusiones tecnológicas y sociales que esto tendrá. It's my pleasure to kick off this morning's proceedings and to share with you some thoughts about a new geography of innovation. So I want to talk very briefly about innovation at the Walt Disney Company. This roundtable is about creative capital. I believe this is the first time in the history of the world that we've been able to capture real time. I believe all of us want economic growth. Powered by our knowledge partner system. In the third place, Uthmana Thanif, Arwa Res. Open your mind to the possibility that one day we will make contact. Energy is the driving force for economic and social development. We were really driven, really motivated by a simple idea that you shouldn't need to be rich to go to school. Transform such a big problem into a business opportunity. Saudi Arabia is moving toward the deployment of alternative energy. انتهى اليوم الأول بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة. Welcome to the second exciting day. I would like to address the Saudi petroleum policy in a changing world. It's a challenge that I believe we are capable of meeting. It's actually a challenge that I think is exciting. What was happening with respect to climate energy and whether there was not another way of looking at it. Part of our monetary currency is investing. Anybody else see I think it can be taken as a sign that green technology does not necessarily need to be boring. The future of cities, the world is going to change. There are two precious words, trying again. وبأول حضور للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون احتفلت الشركات 2 de febrero de 2011. Otra vez la NASA lanza una bomba mediática, anunciando que han encontrado un sistema planetario, con más de 6 planetas. El sistema llamado Kepler 11, forma parte de un grupo de más de 1100 candidatos a planeta, que ha descubierto la sonda Kepler. Lo más importante del descubrimiento, es que 54 de estos candidatos están en un rango de su estrella denominado, distancia dorada. Esto implica que están a la distancia idónea para tener agua líquida y por lo tanto vida. Hay que tener en cuenta los anuncios anteriores sobre Gliese 581G y el anuncio sobre las bacterias extraterrestres. Los resultados son poco menos que asombrosos y sospechosos en cuanto a su cronología.
Scientists working on NASA's Kepler mission announced they have discovered more than 1,100 planetary candidates in the Space Telescope's field